Good evening.
The live session. If my audio is hearing, type audio in the chat box so that I will confirm. Due to some network issues, maybe my screen is not visible. If it's just intimate in the chat box that screen was visible so that I will pause 2 minutes and then I will again restart my screen. So kindly cooperate with that. So screen is shared. Just con- Now check.
Audio clearing. Okay. So we'll start within 2 minutes. So now I am sharing my screen. Once it's shared, kindly intimate in the chat box. Okay. So in this, what are the concept behind that problem statement, and the concepts will be explained. After that, we'll move on to the programming code. Here in this lab program, better program in the C language. So after that, line by line explanation of the program, then taking one example and start solving from scratch to complete last, and again what are the lab programs, again we will learn that in that manual tracing is already been done. After that, in this in that software we can do the tracing. Then overall complete the your inputs to that program, and the last we will get the output, the exact solution for that. So without wasting any time, we'll move on to the lab program, that is first lab program. So the lab program is, this is the problem statement. You have to write a program to find minimum and maximum value in an array using divide and conquer strategy. The first thing is you have to find the minimum and maximum value in a given array. So input is, you have to enter the size of the array, and then you have to enter the elements of for that array. So for example, so here we are giving
Wait for 1 minute. Pencil tool will initializing. Okay, so there is a problem with that pen tool. So just I will tell you the you have to enter the size of an array. For example, n is equal to or size is equal to 5, and then you have to enter the 5 elements. Among those 5 elements, you have to find the minimum and maximum value in that array. So here problem specifically divide and conquer strategy. So then what is that divide and conquer? So here divide and conquer is one of the most important algorithm design technique. The name itself explains what it does. It divides a big problem into smaller problem, solves them, and then combine the solutions. If the problem is complex, it is very difficult to find the solution for that problem. So we are using divide and conquer strategy. That divide and conquer strategy says that the complex problem is divided into problem. Means whatever the complex problem, it is divided. For example, n is the problem that is complex. Now you have to divide n by 2 problems. If that n by 2 problem is again complex, again you have to divide that problem that to n by 4 problem. If that n by 4 problem is a simple problem, then you have to find out the solution for that simple problem. After that, whatever you get the solution, you have to combine those solutions, and then that combined solution is the solution for the complex problem. So this is what a divide and conquer strategy does. So now we'll move on to the what are the steps in that divide and conquer strategy. So you already know that divide the problem into smaller problem, and that smaller problem can have a solution. That solution you have to combine. So once the combined solution is there, now the solution is the complex. That solution says that it is a complex problem solution. So see the steps. Divide and conquer is a strategy where we divide, that is, break the problem into smaller sub problems. Then, once you
break that complex problem into smaller subproblems, then you will easy to find the solution for the smaller problem. That is what conquer. Solve those sub-problems. Usually recursively, why we are using recursive means calling the function again and again. That's why we are using the recursion technique. Then coming to the last stage, that is combine. Whatever you get the solution for that smaller problems, you have to combine or merge the solution of sub problems so that you will get the final answer for the complex problem. This is what the divide and conquer strategy tells. I hope you clear the divide and conquer strategy. Now we'll move on to the general algorithm structure. So just if the problem is small, say that if P is nothing but a problem. If the problem is small enough, that is the base case. Why we required base case, we will explain in the subsequent slides. P is small enough. Whether the P is small means it's a simple problem. Solve P directly means so that simple problem is there, so you can solve the problem directly. You cannot divide. So once ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಏನಾದರೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಸೇಸ್ ದಟ್. So whenever that problem is complex, so you have to divide those problem into sub problems like P1, P2 up to Pk. Then once you can divide, then you can arise the question, or you can just think how many steps we have to divide until the problem is small. Then up to that you have to divide. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ when the problem is smaller. Once if the problem is smaller, then you have to find out the solution for the sub problems. So ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. So divide the step. Divide P into smaller sub problems P1, P2 up to Pk. Once divide, then for each sub problems you can find out the solution. So ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, solution is equal to divide and conquer P1. Again, this is a recursive call. That's why if you are using a divide and conquer strategy, that functions may call many times. So for that reason, we are using recursion or recursive functions. So once solution ಎಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀಗ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂದು ಅಪ್ ಟು ಕೆ ಪಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀಗ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ then the last step is the main step, that is what conquer, that is merge all those solutions. ಇದರಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, combine solution 1, solution 2 up to solution k. That combined solution is the solution for the complex problem. That is what written combined solution. This is the algorithm or control abstraction of divide and conquer strategy. This is very, very important
If you know the basic concepts of divide and conquer strategy, then this algorithm you must understand what is divide and conquer strategy. Now, I already told you are in this divide and conquer strategy, we are using recursive technique. Then the question arises, what is recursion? So here, this is the basic definition of recursion. So recursion is a programming technique where a function calls itself. ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಗೇನ್ ಕಂಬೈನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಕಾಲಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಗೈನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್. So we are using the recursion. So that is what recursion is, a programming technique where a function call itself directly or indirectly to solve a problem. So it breaks down complex problem into simpler, smaller sub-problems of the same type of the problems. Now, this is the main topic, that is recursive function must have base case and recursive case. Now, here the function calling itself. So ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಇನ್ ದಸ್ ಜನರಲ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ divide and conquer strategy. See, here we mentioned the base case. Base case ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಕಾಲ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚಸ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಕೇಸ್ ವರೆಗೂ ಅದು ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಕಾಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. See that recursive function must have a base case, that is the condition that stops the recursion. Then recursive case, the function calling itself with modified parameters. So function call ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So ಅಲ್ಲಿ values ಕೂಡಾನು parameters, what are the parameters that are also been changing, because we can divide the left part, right part, then the mid value will be keep on changing, for example. So that's why this function calling itself with modified parameter, that is what recursive case. So in this topic recursion, you know the definition of the recursion, and you have two cases, that is base case and recursive case. Base case ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಕೇಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ now how that recursion works. So this is very very important, because while tracing you will find the difficulty because the function calling itself. So this is the how recursion will work. See, when a function call itself, the current function execution is passed. This is the first step. So you know the tracing. So line by line executions ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ sequence, whatever the execution flows. Whenever the recursive call function is there, then it will pass the current function execution. A new instance of the function is created. And the third step, when the new instance completes, control return to the previous instance. This is the very very important point. So once like in my program ಅಲ್ಲಿ flows ಆಗಿರುತ್ತೆ, once ಆ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಕಾಲ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಇತ್ತು ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಕಾಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ previous instance. Okay, then this continues until the base case is reached. So this is very very important.
While tracing, these are the key points you must know. Then, just we will give some example. For example, factorial of a number. So this is the code. So here we are mentioning the base case. I hope you can visible completely the code. So if you are not visible or any disturbance, kindly mention in the chat box so that I can zoom the code. After that, how that recursion tree will be generated. Any comments? Kindly ensure in the chat box so that I will help you out in that. I hope the screen is visible clearly to all the students. So first look at the code. After that, we'll move on to the recursive tree. So here factorial of a number. So here whatever the number you gave, that is 5. For example 5 factorial, how it will work? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. When it is 0, it will returns the 1 as the answer. So that is what the base case. So until n is equal to 0 ಆದರೆ return 1. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ function call again and again call ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ until the base case is reached. Now see that factorial of number. So whatever the you know the main function, your program execution will start from the main function. We are declaring a number as a variable of data type integer, and the number is assigned a value that is 5. Now you are calling the function. So calling the function in the main function, that is factorial of num. So factorial of num is the variable that holds the value 5. Now that factorial of 5 is going to search for the function definition. So here there is a function definition int factorial int n. So what are the parameters passed in the calling function? It will be assigned to the n value. So calling function ಅಲ್ಲಿ 5 ಇತ್ತು, n value ಈಗ 5 ಆಗಿದೆ. Now check the condition. 5 is equal to 0. No. Then if the condition false, then it will return to the else part. We are returning 5 into, again this is the recursive function, that is factorial of n minus 1. So 5 into factorial of 4, that is 5 minus 1, 4. Now again we are calling the same function. Again go to the function definition, n value will become 4. Again you will check 4 is equal to 0. No. Then again it will control will move to the else part. 4 into factorial of 3. Likewise it keep on recursive until when the n value becomes 0, you have to return 1. So just I will move to the previous slide. These are the important key points of the recursive function. So just analyze these points and compare with this example. So first current execution irutte. For example 5 bandirutte. 5 into factorial of 4. So now the current execution will stop. That means not stop, it will pass. Now we'll move on to the factorial of 4. Again this control will go to the function definition. 4 is equal to 0. No. Then return n into, that is 4 into factorial of 3. Again that execution passed. Again we'll move on to the factorial of 3. Again 3 into factorial of 2. Again that execution will be passed.
Again, we'll move on to the new instance, that is factorial of 2. Again, 2 into factorial of 1. Again, that control or that execution will pass. Again, we can create a new instance, that is factorial of 1. Again, if 1 is equal to 0, condition false, it will move to the else part. 1 into factorial of 0. That is factorial 1 into factorial of 0, adu kuda pass agutte. Then it will create a new instance, that is factorial of 0. So factorial of 0 anta bandaga, again, if the n value becomes 0, it return 1. That is the base case. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ recursive function call ಆಗೋದು. Just look at the recursive that is recursive tree for that algorithm, or you can say factorial for that example. Just again, I will show the previous slide how the recursive function works. The current function execution is passed, a new instance of the function is created. When the new instance completes, control returns to the previous instance. After that, this continues until the base case is reached. Just analyze this recursive tree. See here. Main calls, here we are giving only the 3. We are not giving 5. Factorial of 3. Okay. Just we are changing here. Int num is equal to 5 ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು 3 ಮಾಡ್ತೀನಿ, so that you can easily comparable. So ಇಲ್ಲಿ factorial of 3 ಇದೆ. So first base condition ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, factorial of 3 ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, function definition ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. 3 is not equal to 0, yes, conditions true ಆಗುತ್ತೆ. So else part ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 3 into factorial of 2. Now ಈ particular control ಏನಿದೆ pass ಆಗುತ್ತೆ. Then new instance create ಆಗುತ್ತೆ, that is factorial of 2. Now again, since 2 is not equal to 0, so that's why we'll move on to the else part. 2 into factorial of 1. Again, e statement bandaga, again this current execution will pass. So again new instance create ಆಗುತ್ತೆ, that is factorial 1. So since 1 is not equal to 0, compute 1 into factorial of 0. Again this statement ಬಂದ ತಕ್ಷಣ again the current execution will be passed. It will create a new instance, that is factorial of 0. If it is 0, that will reach to the base condition, that is you have to return 1. Then whatever the previous execution pass, that is moved to the stack. The last thing, whatever that execution, that is 1 into factorial of 0, ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಲೋನ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ 1 by 1 ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಫ್ 1 ಇಂಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಫ್ 0. ಇದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಇಂದನೇ ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಏನಿದೆ 1 ಇಂಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಫ್ 0. ಸೊ ನಾವು ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ execution ಈಗ again it will resume. Factorial 1 returns 1 into 1. Factorial of 0 already you know that. Then 1 into 1 1. Again 2 into factorial of 1 stop ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ pass ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, again it will resume 2 into 1. ಯಾಕಂದ್ರೆ factorial of 1 ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. So 2 into 1, that is equal to 2. Again 3 into factorial of 2 ಏನಿತ್ತು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ
So you know the factorial of 2 value. So 3 into 2 is 6. So 3 into 2 into 1, that is equal to 6. This is how the recursion will work. I hope you clear that understanding the concept of recursion. If you are okay with that, type in the chat box recursion complete. After that, we'll move to the exam lab program, because these are the necessary things. ಇದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕೈಂಡ್ಲಿ type in the chat box recursion and divide and conquer strategy clear. So ಬೇಗ ಮಾಡಿ. We'll move to the lab program. So kindly reply in the chat so that I can know you're in live and my screen and audio screen is visibling or audio is hearing. So ಅದು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಚಾಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. Okay, fine. Now, okay, just take 2 minutes of break. Don't quit. So we'll move to the programming part. We'll have some technical error. I will solve within in the 2 minutes. Yes. Okay. So now again problem statement. So ಇದರಲ್ಲಿ program ಕೇಳಿದಾಗ that is what you have to find out the minimum and maximum value ಅಂತ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅರೇಲಿ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಮೈ pencil is visible in the screen. So input array. So we have to mention the size of the array. Size of the array. Then elements. Elements na ಕೊಡಬೇಕು. This is what the input. Okay. Now just I will erase this one.
and we'll move to the what are the elements. So for example, if the size will be 5, then your index of the array starts from 0. We'll make the elements 50, 20, then 10, 30, then 5. So now in this example, you should find the minimum element and maximum element. So by seeing this, you can know minimum is 5, maximum is 50. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನು, ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಕ್ವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ನ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವುದು ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಿನಿಮಮ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ಮು 10, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮು ಕೂಡ 10 ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಕ್ವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ find out the minimum and maximum. Okay, suppose if we are entering two elements, for example 2 and 5, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ again ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಲೈಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, minimum and maximum by using some relational operator you can find which is minimum and which is maximum. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು min 2 ಮತ್ತೆ max 5 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಇದು ಹೇಗೆ ಬರೆದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 and ದಿಸ್ ಇಸ್ 1. if ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, if a of 0 is greater than a of 1, ಈ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, a of 0 ಏನಿದೆ 2 ಇದೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಅಂತ ಇದೆ. ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್, ಓನ್ಲಿ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ 2 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದಾಗ ಎ ಆಫ್ 1 ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಐ ಮತ್ತೆ ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಮತ್ತೆ ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆಫ್ ಐ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆಫ್ ಜೆ 2 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದಾಗ ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತೆ ಎ ಆಫ್ ಐ ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಆಫ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೊಡಿ, ಎ ಆಫ್ ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು. ಅಗೈನ್ ಇಫ್ ದ 2 elements are there, again it is simple by using some conditions. So if it is greater,
ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಯೂಸರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ two or more than elements. So ಈಗ again your divide and conquer strategy will play. So whenever the user enters two or more than two elements, then the problem is very complex. Even if you are the user ಮೂರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ, 3 elements ಕೂಡ, again it is a complex problem. ಬಿಕಾಸ್ ಬಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಿನ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಇದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್. ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಕ್ವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಕ್ವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಕ್ವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಏನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಿಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಮಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಮಿಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು low plus high by 2. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ವೆದರ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, it is complex, again further you can divide. ಈ ತರ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಕಾಲ್ ನ ಅಥವಾ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಕ್ವರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಗೈನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಜೆಂಡಾ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಅಜೆಂಡಾ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಟೈಪ್ agenda is clear in the chat box. We'll move to the program directly. So your interaction is very much important for, otherwise this live class will be waste. Okay, now we'll move to the program. Agenda is clear, fine. So first I will explain line for tracing. Okay. Now see the program. So you can use the two header files, that is hash include stdio.h, hash include conio.h. These are the header files. Why? Because we are using some built-in functions in our program. So that's why we are saying that saying to the compiler we are using this type of function, so that are stored in that header file. Kindly include. Here hash is nothing but a preprocessor. Once that header file is included, it is already pre-processed. Okay. Now we are taking a global variables. What are the global variables? Means max, min and array elements. Why? Because see, max and min values are keep on changing. So that's why in your function max value and minimum values keep on changing. For that purpose we are declare the global variables as
max and min, in the local function we are giving max 1 and min 1 because we are changing. The values will be changing. Okay. Then array is the element. So array is the input. So it will not changes in during any local function. That's why we are giving in the global. This is the statement. So we are declaring global. Now, so you know the inputs. So array elements. So you have to first define the size of the array, means how much elements you are going to give. After that, what are those elements? So for that, we are giving int I for looping variable size. We are defining the number of elements, not the element. We are giving number of elements. ಆ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸೈಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. After that, clear screen. This function will erase the previous output. Then in the printf, enter the size of an array. So if you are giving n is equal to 5, then size is equal to 5. Okay. Now scanf, we are entering the 5. Enter the numbers. So ಈ ಒಂದು size of will ready to enter those elements. Okay. So we are starting the looping variable I is equal to 0. Why? Because this array index will be start with 0. So I less than size. Why? Because we are not going to the size value, that is 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ 4 against ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. I less than size ಅಂತ. So I is equal to 0, 0 is less than 5, yes, condition true ಆಗುತ್ತೆ, array of I. So we are entering the first element, for example 30. Then I will be incremented. Then it will check the condition. First I value will be 0, now incrementing. So avaga I value ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. It will check the condition 1 less than 5. Yes, condition is true. Now entering the element, that is 40. So likewise, we are entering the elements into the array. So this function is very important. So array size na declare ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ elements na entry ಮಾಡಬೇಕು. So this will be the input to your program. Just I will taking here simple, then I will go for with an example. Now, so we are assigning the first value as a maximum and assigning the first value as minimum. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, so if the user enters only a single value, so smaller, then the problem is small. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಅಗೈನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಮಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು, ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಸೊ ಈ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್. ದೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿನ್ ಆಫ್ 0, size -1. So 0 it will start from the index and end of the index will be 4. That's why size -1. So now this is a function call. So function call ಆದಾಗ
0. Then size minus 1. Size ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ 5 ಇದೆ. 5 minus 1 4. So maxmin of 0 comma 4 is the 0 comma and 4 will be the parameter. Now once the control comes to this function call, it will go for the function definition. Now I value will become 0 and j value will become 4. Why? Because in this parameter during function call you are giving the parameter, that is 0 comma size minus 1, that is 4. Okay, same parameters na ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನಾವು ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು I value 0, j value 4. So now it will check. First we will assign this max1, min1 and mid as a declaration part. Why? Because max1 and min1 keep on changing. That's why we are declaring. Now we are checking if I equal to j. So now what is the value of I? 0. 0 is equal to 4. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ if the user enters only a single value ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನ್ ನ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೀನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ again we are comparing. See, this is the comparison. If the user gave 2 elements, then the problem is again simple. So we are finding the solution. Suppose if more than 2 elements are there, then it is very complex. So that's why we are dividing. That's why we are using divide and conquer strategy. So now I value will be 0, j value will be 4. Now check the condition. 0 is equal to 4. Condition false ಆಗುತ್ತೆ. Then ಈ statement skip ಆಗುತ್ತೆ. Then again we have to check the condition. 0 is equal to 3. j minus 1. 4 minus 1 is 3. 0 equal to 3 na ಅಂತ condition false ಆಗುತ್ತೆ. So false ಆದಾಗ again complex. So now we are moved to the calculating the mid value. So mid value na calculate ಮಾಡ್ತೀವಿ. So calculate ಮಾಡಿದಾಗ again whole array is divided into 2 parts. That is what whole array divide ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ left part of the array na ನಾವು again recursive call na use ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ we have to find out the simple problem. So simple problem ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ again divide the method, that is divide array na. So array divide ಆದಾಗ left part ಅಲ್ನ again check ಮಾಡ್ತೀವಿ. So base condition, that is I is equal to j ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ I equal to j minus 1, ಅಥವಾ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Once division of the left part is over, then max1 is assigned to max and min is assigned to min1. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 1 ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮಿನ್ 1 ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ನ ನಾವು ಹೋಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಮಾತ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಒನ್ಸ್
it is done with this base condition, it will assign, then it will go on search for right part of the array. Right part of the array ಹೋಗುತ್ತೆ. Again function recursive ಆದ್ರಿಂದ it will check until the base condition is reached. When the base condition is reached, then we are combining the solution of left part of the array and right part of the array. So this is what the logic part. ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನ್ ಒನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನ್ನಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ array problem. So this is what the logic behind this program. If the logic is clearly understood, type in the chat box logic clear. Just I will take another half an hour to trace out from complete scratch. So logic clear agidre comment al haki. So I will give 1 minute of break. After that we'll move on to the tracing, that is manual tracing. So kindly ensure in the chat box logic clear. Yes. Logic is clear, right? Okay. So only few of them are in online. So kindly ensure attendance is compulsory. This part is already explained in the class. So again, it's your concern. It's not your concern, it's my concern. Again, I will take the repetition of the class. So that's why attendance is compulsory. So only 16 members are viewing out of 57. Remaining, I don't know. Okay, now we'll move on to the logic part. Okay, so once program is ready, tracing part ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಲಾಜಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ writing part. Now the writing part is free now. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ so that I will make corrections. Okay. Now we'll give the example. Okay. So we are giving 8 elements. For the time being, I will give only 5 elements as an example so that you can make or 6. Okay, fine. 6 elements. So that will be 30, 20, then 5, 1, then 10. So values, you already know that. So I will change the color of the pen. So these are the index values 0, 1, 2, 3, 4 and 5. So now look at the example. How many elements are there? Sorry, first you know the size of an array. So array size will be 6.
then elements you're giving, that is 6 elements. So 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 5 ವರೆಗೂ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, this is what array, that is size is equal to 6. Now, so 6 elements ಆದ್ರಿಂದ so ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. So now we can use the formula. ಸೊ ಅವು ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಮಿನ್ ಆಫ್ 0, ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 6 ಇದೆ, ಸೈಜ್ -1. ಏನಕ್ಕೆ ಸೈಜ್ -1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 0. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೈಜ್ -1 ಏನಾಗುತ್ತೆ 5 ಆಗುತ್ತೆ. That is 0, 5. Once the function call is moved to the function definition, it will check the basic conditions. So here the elements are more than 2. So we are going to divide and conquer. So divide and conquer strategy ಅಲ್ಲಿ, so first mid value na calculate ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 5/2. ಸೊ 5/2 ಏನಾಗುತ್ತೆ 2.5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2.5 ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. Now you are dividing this from 0 to 2 as a left part array, from 3 to 5 as a right part array. Okay, now the left part array shows, this is the case, 0, that is 50, then 30, then 20. So 20, so idರಲ್ಲಿ 50, 30. Okay, this is what 0, 1 and 2. ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 3, 4 and 5. ಸೊ 5, 1 and 10. ಸೊ ಮಿಡ್ is equal to 0 plus 5/2. So that is equal to 2.5 ಆಗುತ್ತೆ. So we'll consider the floor value. Okay, now going to the left part in your program, max mid anta ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, that is 0, 2. So left part array ಹೋದಾಗ again conditions, that is ಎರಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. more than 2 elements ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ again it will divide. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 0 plus 2/2. ಸೊ 2/2 ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. So now again this array is divided into 2 parts. That is left array 0 to 1 and right array will be 2. Okay, so idರಲ್ಲಿ 50, then idರಲ್ಲಿ 30, again idರಲ್ಲಿ 20. Now ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದಕ್ಕೂ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಅಗೈನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಮಿನ್ ಆಫ್ 0, 1, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಅಗೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅಗೈನ್ ಅನದರ್ ಬೇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನ್ ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್.
ಸೊ ದಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು 50 ಅಂತ ತಗೊತೀವಿ ಮತ್ತು ಮಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು 30 ಅಂತ ತಗೊತೀವಿ. Now you get the solution. Now once the solution is obtained, so this max 1 and min 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒನ್ಸ್ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಕಾಲ್ ಆದಮೇಲೆ max is assigned to max 1, min is assigned to min 1. So max 1 50, min 1 30. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂತಲ್ವಾ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ is equal to 20, min is equal to 20. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ವಿ ಆರ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 1 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 50, min 1 ಏನು ಅಸೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅದು 20 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು min 1 ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಂದ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಂದ ರೈಟಿಗೆ ಆಯಿತು. ನೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಅಗೇನ್ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ 50 ಮತ್ತು ಮಿನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ 20. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ. ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ once again. So just program ನಾನು ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾಜಿಕ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅಗೈನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಮಿನ್ ಆಫ್ ಮಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ 1 j ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ is a simple problem or complex. Again, if it is complex, again we are dividing. So 3 plus 5 by 2. So 3 plus 5 by 2 means 8 by 2, that is 4. So 4 bandaga, so nimma complete array, again this right part array is divided into left part and right part.
ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅವೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಗೇನ್ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅವೇಲೂ ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಇಂಕ್ of the pen so that you clearly mentioned what will be the right part and what will be the left part. So this is what left part, this is what right part. Okay, now 3 ಮತ್ತೆ 4 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. Okay, so just I will okay, great, completely clear. So just I will take an eraser so that this part will be deleted. Okay, fine. So that is 5. Now left part ಗೆ ಬಂದಾಗ maxmin of I, mid ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. Look at the program code. Okay, even though again that function calling itself, where ಯಾವಾಗ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, if the function calls then ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಗೇನ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ 5 ಮತ್ತೆ 1 ಅಂತ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಏನು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 1ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 5. ಸೊ ಮಿನ್ 1 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Okay, then once this condition, once you can conquer the solution, you will move to the right part. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ನೀವು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೂ ಸೇಮೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 10, ಮಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೂ ಸೇಮೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 10. Okay, now compare this. So when you are comparison, so compare ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕೋಡ್. According to the code only I will explain here. So just code if greater than max 1. Okay, max 1 to okay. Now just I will move to the tracing, manual tracing. See here, max 1 ಮತ್ತೆ min 1. So ಇದು max 1 min max 50 min 20 ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಸ್ 5, ಸಾರಿ 10, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಇದು. ಓಕೆ, then min value will become 1. So now right part ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ is equal to 10, min is equal to 1. Okay, now condition is there. Okay, left part ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 1 min 1 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಅಗೈನ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 1 50, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10. ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದೋಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 1 ಏನಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ.
So min greater than min 1 idre, so that is 20 greater than 1. Sorry, 1. Sorry, wait. I will just move to the part of the program. That is min greater than min 1. Min 1 is assigned to min. Okay. So coming back to the tracing part. So min 1 is 20. So ಅದರಲ್ಲಿ min greater than min greater than min 1 ಅಂತ ಇದೆ. Min is greater than 20. So condition false ಆಗುತ್ತೆ. So min ಏನಿದೆ as it is ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. That is min is equal to 1 ಅಂತ. So complete left part ಮತ್ತೆ right part complete execution ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. Maximum is equal to 1. So once the manual part is clear, type in the chat box clear. Manual clear. So we'll move to the logic again, taking one example. So we are not doing the recursive tree. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Once the manual is clear. So ಈ max 1 min 1 ಅದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. Only one student. Okay, fine. Another student. Okay. If you have any doubts, kindly mention in the chat what will be the doubt. Okay, clear. Okay, fine. Now, manual part is over. Okay. We'll move on to the another example. What will be the recursive tree? Okay. ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Lab program. So just I will using some issue you can easily understand. Okay. The input is now how this recursive call tree. So just keep your observation with you. I will completely show the complete execution of the tree. After that, line by line, I will tell. See, first thing, you are giving max min of. So go to the main function. So size of the array is 8. So you are calling function max min 0 comma size minus 1. So 0 comma 7. So 8 elements ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ the problem is complex. So for that we are dividing the whole array into 2 parts, left part and right part. So even ನಿಮ್ಮ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಒಂದು ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. Write this array 5
3, 8, 1, 9, 2, 7 and 4. ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಮಿನ್ ಆಫ್ 0,7 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಕ್ವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಟು ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮಿಡ್. 0 plus 7 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ 3. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅರೇನ ನಾವು 0.5 ಅಥವಾ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಸ್ floor value that is 3. Now the left part array, look at the code. Mid is equal to low plus I or high plus by 2 ಅಂತ ಬರ್ತೀಗ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಕಾಲ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಮಿನ್ ಐ ಕಾಮ ಮಿಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಇದೆ, ಹೌದಾ? Once it is there, see, this is the first recursive tree, maxmin of 0,3. Again 3 elements ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ the problem is complex. So again you can divide into 2 parts, left part and right part. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಮಿನ್ ಆಫ್ 0,7 ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಗೇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ 0,3, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಮಿನ್ ಆಫ್ 0,3 ಬಂದು ಅಗೇನ್ ದೋಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅರೇ is divided into 2 parts. Okay, again see this maxmin of 0,1. So maxmin of 0,1 ಅಂದಾಗ again this maxmin of 0,3 is divided into left part and right part. Now left part ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೋದಾಗ 0 ಮತ್ತೆ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಾಗ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ ದಟ್ ಕೋಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ a of 0 and array of 1. ಸೊ 5 ಮತ್ತೆ 3 ಇದೆ. ಸೊ 5 ಮತ್ತೆ 3 ನ ನೀವು 5 is greater than 3, so that maximum element will be 5, minimum element is 3. ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 ಸಾರಿ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಕಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಲ್ ಅರೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2, ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಗೇನ್ ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಕಾಲ್. ಅಗೇನ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರೀಚ್, 1 element or 2 elements. So 2 elements ಇದೆ, you will give that is the third call. So once the third call is finished, so you will get the solution for that. Now just assign, see this is what max is equal to 5, min is equal to 1. Now we'll move to the right part. ಸೊ ಯಾವ್ದು ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಮಿನ್ ಆಫ್ 0,3 ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಮಿನ್ ಆಫ್ 0,1 ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಮಿನ್ ಆಫ್ 2,3. ಸೊ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಮಿನ್ ಆಫ್ 0,1 ಮಾತ್ರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಾಗ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ maxmin of 2,3. again it will reach us to the base condition, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. again 8 ಮತ್ತೆ 3 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಮಿನ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 8 ಮತ್ತೆ ಮಿನ್ 1, min is equal to. Now go back to the
ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಬಂದಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀಗ. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8, ಮಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ವಿಜುವಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೈಪ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ visual left part clear. Okay, fine. Now, so max min of 0,3 ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 0,1 ಮತ್ತೆ 2,3. Now go for the max min of 0,7 ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿನ್ ಆಫ್ 4,7. So again this contains 3 elements, sorry 4, 5, 7, 4 elements. Then the problem is complex. Again you have to divide that right part of the array into 2 parts. Again this right part of the array is divided into 2 parts, that is max min of 4,5 and max min of 6,7. Just look at that. See, max min of 4,5 banta. So adu again left part of array hoytu. Again it will reach us to the base condition. 2 elements ide. So 2 elements sigade. You can easily find out the max and min. So here max is 9 and min is 2. Now left part of the right part is clear. Now you can go to the right part, that is max min of 6,7. See, this is how. So again it will check the maximum and minimum because it will reach us to the base condition, that is 2 element is there. So you can easily find the max and min. So max is 7 and min is 4. Now compare the right part of the array. Compare. So max is equal to 9 and min is equal to 2. Recursive call tree ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ execution it will resume now. Now if condition is there, so condition na ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ final comparison is 9, minimum is equal to 1. So complete visual tree ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ type done in the chat box. This is the recursive tree. Okay, fine. Now, the next thing I will show you, when that control is execute means pass and will move to the new instance. When that instance is completed, how it will go back to the passed execution to resume. So that part I will show you. Just look at the slides. See, step by step tracing. So before we'll go to step by step trace, so many students are not in the live class. So kindly ensure attend the live class because it is the most important thing. Once this program is done,
with divide and conquer strategy and recursive technique. Another two, that is merge sort, quick sort functions ಏನು program ಇದೆ same part, same and explanation. Okay, now step by step tracing, just whatever you write in the paper in the previous, just take that paper, keep looking on this paper as well as the slide. See, first thing, max min of 0 comma 7. So again this function, like it is a complex problem, it is divided. So divide adaga 0 to 3 to ಮತ್ತೆ 4 comma 7. Left part age 0 to 3, right part age 4 to 7. So ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯಾ? Next step 2, again max min ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅರೇ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅರೇ ಬಂದಾಗ again ಅದನ್ನ ಈಗ ಮತ್ತೆ 2 3, again ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅರೇ ಏನಾಯ್ತು, ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅರೇನು ಬಂತು ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅರೇನು ಬಂತು. Again keep on going to the left part of the array, that is max min of 0 comma 1, 2 element ಮತ್ತೆ minimum 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅರೇದು ಬಂದಾಗ ಅಗೈನ್ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅರೇ ಅಂದ್ರೆ 2 comma 3 ಇದು ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿನ್ ಆಫ್ 0 comma 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿನ್ ಆಫ್ 0 comma 1 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ 5 ಮತ್ತೆ 3, ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ ಮುಗೀತು. ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಕೋಡ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿನ್ ಆಫ್ ಐ ಕಾಮ ಮಿಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಮಿನ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5, ಮಿನ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. Again you can go to the right part, that is max min of 0 comma 3. The right part ಏನು 2 comma 3. See that max min of 2 comma 3, 2 elements. Again base condition reach ಆಯ್ತು 8 ಮತ್ತೆ 1. So again you can find out the max 1, min 1 and max and min. Now after the right part, that is max min of mid plus 1 comma j ಆದ್ಮೇಲೆ conditions ಇದೆ. If max is less than max 1, so you can store that value. If min is greater than min 1, you can store the value. Now the compare, see that compare max is equal to 8, min is equal to 1. So comparison ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 0 to 3 ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಸರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ. ಸೊ 0 to 3 ಪಾರ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ನೌ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 8 ಮತ್ತೆ ಮಿನ್ 1 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಿನ್ 1 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 1 is equal to 8, min 1 is equal to 1. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಕೋಡ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 1 ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಮಿನ್ 1 ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. Now go back to the right part, that is 4 to 7. Max min of 4 comma 7. So again it is a complex file. Now divide this right part array into 2 parts. Left part array 4 to 5, right part array 6 to 7. Now go back to left part, that is 4 to 5. Max min of 4 comma 5, it will reach us to the position 2 elements ಇದೆ. So you can easily compare max is equal to 9, min is equal to 2. Once it is written, the min of
and the value max 1 is 9 and min 1 is 2 according to the code. See, okay. Now we can go for the right part of the array. ಏನು ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಾನ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಗೈನ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7 ಇದೆ, ಮಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4. 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೌ it will go back to the max min of 4 comma 7, then condition ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದೀನಿ ನೋಡಿ, if max less than max 1, then if min greater than min 1 ಆ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಆದಾಗ 9 ಮತ್ತೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. now back to max min of 0 7. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 9 ಆಯ್ತು, ಮಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಯ್ತು. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ completes, your recursive tree will be end. Type in the chat audible. So due to some network problem, the live session was ended. So just I will back to the live. So I will explain the step-by-step tracing. Don't quit. Kindly rejoin to the live session. And now I will sharing the screen. Step-by-step tracing. Complete tracing part is